Right, আসসালামু আলাইকুম everyone. বরাবরের মতো আজকে আবার চলে আসলাম একটা লাইভে। আমি তানজিন আক্তার। So I'll be your English IELTS instructor ইনশাআল্লাহ। আজকে আমাদের লাইভ ক্লাসটা বেসিক্যালি যেটা নিয়ে হবে সেটা হচ্ছে আমরা একটা রিডিং প্যাসেজ বা একটা রিডিং IELTS এর যে রিডিং মডিউলটা সেটা একটা টোটাল টেস্ট দিয়ে আমরা দেখব যে 1 ঘন্টার মধ্যে আমাদের এই টেস্টটা কিভাবে কভার করা যায়। যারা একদমই জানেন না IELTS এর রিডিং এর টেস্টের ব্যাপারে বা IELTS এর এক্সামস গুলো কিভাবে আসলে হয়ে থাকে সে ব্যাপারে তাদের জন্য এই লাইভটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে আই গেস। ঠিক আছে, তো একদমই যারা বুঝতে পারছেন না কিভাবে স্টার্ট করবেন বা যাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, অলরেডি প্রিপারেশন নিচ্ছেন, প্র্যাকটিস করছেন, কিন্তু 1 আওয়ারের মধ্যে পসিবল হচ্ছে না, তো আই গেস এই লাইভটা দেখলে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য কিছুটা বেনিফিশিয়াল হবে। তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা স্টার্ট করি আমাদের এক্সামটা, যে কিভাবে আমাদের এক্সামটা 1 ঘন্টার মধ্যে দেয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, তো প্রথমে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা রিডিং প্যাসেজ আছে এবং আমি আজকে যে টেস্টটা দিব সেটা হচ্ছে একাডেমিক IELTS টেস্ট। এবং এই টেস্টে একাডেমিক একটু বলে রাখি, যেটা প্রথমে যেটা থাকে একাডেমিক IELTS এ 3টা প্যাসেজ থাকে এবং 3টা প্যাসেজ থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন করা হয় এবং কোয়েশ্চেন 1 ঘন্টা সময় থাকে টোটাল রিডিং টেস্টের জন্য। আফটার 1 আওয়ার আমাদেরকে কি করতে হয়, এই টোটাল কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার আমাদের অ্যান্সার শিটে নিয়ে যেতে হয়, যেটা দেখতে অনেকটা এরকম। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? তো এই টোটাল জিনিসটা কি হয়, একটা অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে আমাদেরকে আমাদেরকে কনভার্ট করতে হয়, শিফট করতে হয় অ্যান্সার গুলো। এবং টোটাল IELTS প্যাসেজে বা IELTS টেস্টে আমাদের 40 কোয়েশ্চেন্স থাকে। 3টা প্যাসেজ থেকে টোটাল 40 কোয়েশ্চেন্স থাকবে। ঠিক আছে, চলেন তাহলে আমরা স্টার্ট করে দিই। প্রথমে যে প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা যেটা করব একদম খুব তাড়াতাড়ি আমরা একটু গো থ্রু করে যাব যে প্যাসেজটা কি নিয়ে। ইটস অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ চিলড্রেন প্লে। চিলড্রেনস প্লে নিয়ে, চিলড্রেনদের খেলাধুলা নিয়ে প্যাসেজটা। নাও আমি কিছু না পড়ে এখন চলে যাব অ্যান্সারে। কোয়েশ্চেনটা আমি ভালো করে পড়ার চেষ্টা করব। কোয়েশ্চেন 1 to 8 আমাকে যেটা বলেছে, কমপ্লিট দ্য নোট বিলো, চুজ ওয়ান ওয়ার্ড only from the passage for each answer. Write your answer in boxes 8, 1 to 8 on your answer sheet. Children play, আমাকে কি করতে হবে, one word only। এখানে যে জিনিসটা আমাকে বলেছে সেটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ডে আমাকে প্রত্যেকটা গ্যাপ ফিল করতে হবে। ঠিক আছে, তো এখন আমি দেখি যেটা আমি কিভাবে করতে পারি। ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটা আমাকে বলেছে, আমি কোয়েশ্চেন খুব ভালো করে আগে পড়ার চেষ্টা করব এবং পড়ে আমি এই জিনিসগুলো আগে মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করব যে এখানে কি কি বলেছে। Building a magical kingdom may help develop number 1 then dash. আমার এখানে কিওয়ার্ড হচ্ছে ম্যাজিক্যাল কিংডম। লেটস সি আমি ম্যাজিক্যাল কিংডমটা কোথায় খুঁজে পাই। আমি আমার প্যাসেজে চলে যাব। এখান থেকে যদি আমি পড়া স্টার্ট করি, brick by brick 6 years old Alice is building a magical kingdom. আমার ফার্স্ট ওয়ার্ডটা আমি পেয়ে গেছি। এখান থেকে আমি স্কিমিং করার চেষ্টা করব। Imagining fairy tale turtles and fire breathing dragons, wicked witches and gallant heroes. He is creating an enchanting world, although she isn't aware of it. This fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity, and so it will have important in her adult life. Minutes later, Alice has abandoned the kingdom in favor of playing schools with her younger brother. When she bosses him around her, his teachers, she's practicing how to regulate her emotions through patience. Later on, when they tire of this, settle down with the board game. He is learning about need to follow
the need to follow the rules and takes turns to the partner. আচ্ছা, এখানে কি আমি আমার অ্যান্সারটা পেয়েছি? এই যে দেখেন এই লাইনটাতে, although she isn't aware of it, this fantasy is helping her take her step towards the capacity. আমি পেয়ে গেছি। আমার কোয়েশ্চেনের ওয়াইজ আমি আমার অ্যান্সারটা পেয়ে গেছি। হেল্পিং হার টেক হার ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস হার ক্যাপাসিটি মানে কি? ডেভেলপ করবে তাকে। কি ডেভেলপ করবে? ফর ফর ক্রিয়েটিভিটি। তাহলে আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি। লেটস রাইট ইট ডাউন। স্যার আমি পেয়ে গেলাম ক্রিয়েটিভিটি। Then board games involve dash and turn taking. Now let's move on to this one as well. Minutes later, Elise has এই লাইনটা কিন্তু আমরা অলরেডি একবার পড়েছি এবং এখানে আমরা দেখেছি বোর্ড গেমের এই যে একটা ব্যাপার বলেছে, a board game, and she is learning about the need to follow rules and take turns with a partner. এই যে rules, follow rules and take turns with the partner মানে কি? এটা টার্ন টেকিং সিনোনিম ইউজ করা হয়েছে। তাহলে কি আমার টার্ন টেকিং? রুলস। আমার অ্যান্সার আমি পেয়ে গেছি। আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে রুলস। Next, population of dash have grown. Recent changes are main keywords affecting children's play. Population of dash have grown. Let's see এটা কোথায় পাওয়া যায়। আমি প্রথম আমার প্যারাতে এই জিনিসটা পাইনি, ফার্স্ট এন্ড টু আমি পড়েছি, আমি এটা পাইনি। So lead on to next one. Play in all its rich variety is one of the highest achievement of the human species. They says Dr. David Whitebrag from the Faculty of Education in the University of Cambridge, UK. It underpins how we develop and as intellectual problem-solving adults and is crucial to our success as a highly adaptable species, recognizing the importance. এই প্যারাতে আমি পেলাম না আমার answer. Next para. Importance of play is now new. Over 2 million ago, the Greek philosopher, its virtues as a mean of developing skills for adult life and ideas about play-based learning have been developing since the 19th century. But we live in changing times, and a wide bread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half of the people in a world now live in a cities, the opportunities. আমার মনে হয় আমি কিছুটা অ্যান্সার এখানে পেয়েছি, if you can look into that. But we live in changing time. এই যে আমার রিসেন্ট চেঞ্জের কথা বলেছে, we live in changing time, over the half of the people, right? And এটা কোথায় হয়েছে? Worldwide in the play, pointing out that all over half of the people in the world are live in cities. I got my answer. Half of people in the world now live in cities. তাহলে আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে cities. Okay. Next, opportunities for free play are limited due to free play opportunities are limited due to fear of dash and fear of dash. দুইটা ফেয়ারের কারণে আমার ফ্রি প্লের অপরচুনিটিটা খুব লিমিটেড। আচ্ছা, লেটস সি সেটা কি হতে পারে। আই গেস যেহেতু ওই লাইনেই পেয়েছি, আমি সেখানেই পেয়ে যেতে পারি। The opportunity, next line. The opportunity for free play, which I experienced almost every day of my childhood, are becoming increasingly scarce, age limited. He says outdoor play is curtailed by perceptions of risks to the traffic. Age risks মানে হচ্ছে fear of traffic. একটা পেলাম এবং আরেকটা কি তাহলে? As well as parents' increased wish to protect their children from being the victims of crime. Age wish to protect their child, এটাও একটা fear. কিসের fear? Crime, victim of crime. তাহলে আমার answer হচ্ছে traffic and crime. Fine.
Number 6, increased dash in schools. কি increased হচ্ছে স্কুলে? স্কুলে আমি কি বলতে পারি কি increased হচ্ছে? Let's see. যে প্যারাটা শেষ করেছিলাম সে প্যারাটাই আমি শুরু করি। Increased, কি increase হচ্ছে? Children from being a victim by the emphasis on earlier is better, which is leading to greater competition. Which leading to greater, তার মানে এটা আমার increase হচ্ছে competition in academic learning and schools. তাহলে আমার answer হচ্ছে competitions. আমি কিন্তু competitions লিখবো না, যেটা আছে আমি সেটাই লিখবো। All right. In schools. Acha, next. It is difficult to find international policies on children's play. It is difficult to find dash on support new policies. তাহলে এটা আমি কি বলতে পারি? আমি এখন আমাদের next প্যারায় চলে যাব। International bodies like United Nations and the European Union given to develop policies concerned with children's right to play and to consider implications for leisure facilities and educational program. And তাহলে আমি কি পেলাম? It is difficult to find dash to support new policies. তাহলে which one is difficult? They are concerned with the children's right to play, to consider implications for leisure facilities and educational program. But they often lack is the evidence to base policies on. So I got it, evidence. Answer হচ্ছে আমার evidence. Okay. Next, research needs to study the impact of play on the rest of the children's 8 dash. Research needs to study the impact of play on the rest of the children's dash. কি হতে পারে? Let's move on. আমরা দেখি কি হতে পারে অ্যানসারটা এখানে। চিলড্রেন্স ডেভেলপমেন্টের কথা এখানে বলেছে। আমার এই পার্টটা শেষ। The type of play we are interested in its children initiated, spontaneous and unpredictable, but as soon as you ask a 5 years old to play, then you as the researcher have intervened, explained Dr. Sarah Baker, and we want to know what the long-term impact of play. It's a real challenge. এখানে তো answer পেলাম না। Next চলে যাই। Dr. Jenny Gibson agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzles of how and why play is important have been looked at, there is a very little data on the impact it has on the children's later life. I got my point. Children's later life. এবং এটা কে বলেছে? Dr. Jenny Gibson after her research. So my answer is life. Okay. Okay. So আমি আমার অ্যানসারটা পেয়ে গেলাম এবং সাথে সাথে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি নেক্সট এখন চলে যাব। নেক্সট কি বললো? কোয়েশ্চেন 9 to 13। আমি কোয়েশ্চেন আগে বেটার করে পড়বো। সেটা হচ্ছে do the following statements agree with the information given in the reading passage 1 in boxes 9 to 13 on your answer sheet? Write true, false, not given. আচ্ছা, তাহলে আগে আমি যেহেতু ওই পার্টটা পর্যন্ত যতটুকু প্যারা পর্যন্ত আমি পড়েছি সেটা ছিল আমার 1 to 8, তার মানে পরের প্যারা থেকে প্যাসেজের আমার 9 to 13 স্টার্ট হবে। তাহলে আমার আগের প্যাসেজের প্যাসেজটার আগের প্যারাগুলো পড়ার দরকার নেই। আচ্ছা, নাম্বার 9 এ কি বলেছে? Children with good self-control are known to be likely to do well at school later on. Let's see. এখান থেকে in a study carried out by Becker with the toddler young preschooler, she found that children with greater self-control solve problems and more quickly when exploring an unfamiliar, I guess I got my point, but তারপরে লাইনটা শেষ করি। Unfamiliar set up recurring scientific reasoning. So I got my point. Solve problems and more quickly when exploring
and unfamiliar. uh, Unfamiliar, okay, I got it. তাহলে এই জিনিসটা তো আমি এখানে পেয়ে গেলাম। এই যে সেলফ কন্ট্রোল, এবং আমার কোয়েশ্চেনটা বলেছে চিলড্রেন উইথ গুড সেলফ কন্ট্রোল আর নোন টু বি লাইকলি to do unfamiliar well at school later on. So that means এই যে এখানেই আমার অ্যান্সারটা চলে আসছে, মানে এই স্টেটমেন্টটা যেটা বলেছে দ্যাটস ট্রু। তাহলে আমার অ্যান্সারটা হবে ট্রু, এবং ট্রু হলে আমাকে ট্রুই লিখতে হবে, ফলস হলে আমাকে টোটাল ফলসই লিখতে হবে। So I'm gonna write over here true. আচ্ছা, এখানে একটা ব্যাপার দেখবেন, যেভাবে লিখতে বলেছে এক্স্যাক্টলি সেইভাবেই আমাকে লিখতে হবে। Okay, true. Next one. The way a child plays may provide information about possible medical problems. Possible medical problems সম্পর্কে একটা কি বলেছে, medical problems provide information provide করেছে। আচ্ছা, let's see যে এটা আমি পাচ্ছি কিনা। আমার ওই প্যারাটা যেহেতু পড়া শেষ, আমি এইখানে পর্যন্ত দেখেছি। In a study I have done, if playful experience do facilitate this aspects of development, says the researcher, it could be extremely significant for educational practices because the ability to self-regulate has been shown to be a key predictor of academic performance. Gives an added playful behavior is also an important indicator. I think I got my answer. Indicator healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in the diagnosis of neurodevelopment disorder like autism. I got my answer. তাহলে এখানে যে কথাটা বলেছে, আমার কোয়েশ্চেনে যে বলেছে যে the way our children plays provide information about possible medical problems, তার মানে yeah, it's true. True. Okay, next one. Playing with dolls was found to be benefited girls writing more than boys writing. Is that number 11? Let's see. Whiteboard's recent research has involved developing a play-based approach to supporting children's writing. Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study a playful was far effective. না, এটা wrong কেন? এখানে children's writing এর কথা বলেছে। আলাদা করে কি বলেনি, male children writing or female children writing বা girls or boys এর writing এর কথা বলেনি। তাহলে আমার এটা হবে কি not given। এটা হাফ দেয়া আছে, হাফ দেয়া নাই, সো এটা হচ্ছে আমার not given. Okay, next. Children had problems thinking up ideas when they first created the story with Lego. Lego মানে হচ্ছে blocks যেগুলো দিয়ে different, it's a join together and they can make houses and everything. আচ্ছা, now let's move on. Lego আমি একটা word দেখলাম, let's look at the whiteboards. আচ্ছা, Lego, এই যে Lego, I got my Lego. এখানে কি বলেছে, children wrote longer and better. Okay, in the latest study, children first created their story with a Lego. With the similar results, many teachers commented that they had always previously had children saying that they didn't know what to write about. With the Lego building, however, not a single children said this through the whole year of project. So that means it's a false. Lego দিয়ে এমন কিছু আসলে first created, it's not written. So it's a false. Okay, next. People nowadays regard children's play as less significant than they did in the past. Acha, let's read it. Okay. Primary school teaching.
of young children was largely a quick backwater travel. Somehow the importance of play has been lost in recent decades. It regarded as something tribal or even as something negative that contrasts with work. Yes, so let's not lose sight of benefits. তাহলে এই লাইনটা দিয়ে আমি বুঝতে পারছি যে yes, my last statement is true. It's not false or not given. এটা হচ্ছে true. Okay, আমার যেটা হয়ে যাবে, আমার reading passage 1 is done. Now I'm gonna move on to reading passage 2. এবং এখানে কি বলেছে, you should spend about 20 minutes on question 14 to 26, which are based on reading passage 2 below. So let's move on. আমার এটা আসলে কোন প্যাসেজ, কি রিলেটেড প্যাসেজ, এটা একটু আমি পড়ি। The growth of bike sharing schemes around the world. Okay. How Dutch engineer BISCM helped to devise urban bike sharing schemes. Okay, so this passage is all related about bike sharing. আমি এবার কিচ্ছু না পড়ে আমি সরাসরি কোশ্চেনে চলে যাব। Question 14 to 18. Reading passage 2 has been 7 paragraphs. Passage 2 তে 7 paragraphs আছে A to J. Okay. হ্যাঁ, এই প্যারাগ্রাফটাতে A to J পর্যন্ত প্যারাগ্রাফ আছে। তার মানে হচ্ছে which paragraph contain the following information? Write the correct letter A to G in boxes 14 to 18. এই 14 to 18 লিখতে হবে on your answer sheet. You may use any letter more than once. আচ্ছা, যে কোনো লেটার আমি কি করতে পারি, যে কোনো লেটার মানে A to J যে লেটার গুলো I can use more than once, so I can use twice. Okay, এবার এটা আমি একটু পড়ে দেখি। A description of how, আমি যেটা সবসময় করি সেটা হচ্ছে আগে কোয়েশ্চেন পড়ে কিওয়ার্ড গুলো আন্ডারলাইন করে সেটা প্রপারলি বুঝে দেন আমি মুভ অন টু মাই প্যাসেজ রিডিং। ওকে, a description of how people misused a bike sharing scheme. তো এইটাতে আমার কিওয়ার্ড হচ্ছে ডেসক্রিপশন দিচ্ছে, people misuse করছে বাইক শেয়ারিং স্কিমটা। Okay, number 15, an explanation of why a proposed bike sharing scheme was turned down. একটা এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছে কেন যে বাইক শেয়ারিং স্কিমটা সেটা টার্ন ডাউন হয়ে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে। আর রেফারেন্স দিচ্ছে টু আ পারসন, একটা মানুষের রেফারেন্স দিচ্ছে বিং আনএবল টু প্রফিট দেয়ার ওয়ার্ক, তাদের কাছ থেকে প্রফিট করাটা আনএবল, ব্যর্থ হচ্ছে। An explanation of the potential savings a bike sharing schemes would bring. এখানে একটা এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছে যে পোটেনশিয়াল সেভিংস, কি পসিবল সেভিংস করা যায় বাইক শেয়ারিং স্কিমস যেটা করতে পারে, would bring a reference to the problem, একটা প্রবলেমের রেফারেন্স দিচ্ছে, আর বাইক শেয়ারিং স্কিমের was an intent to solve, যেটা সলভ করা যেতে পারে বা সলভ করা হয়েছে। ওকে, তাহলে এখানে আমার ইটস অল অ্যাবাউট বাইক শেয়ারিং। এখন আমি প্যাসেজে চলে যাই, আমি একটা একটা করে প্যাসেজ পড়বো এবং একটা একটা করে বের করার চেষ্টা করব। Passage 1. The original idea for an urban bike sharing scheme dates back to the summer's day in Amsterdam in 1965. The organization that came up with an idea was a group of Dutch activists who wanted to change society. They believed the scheme, which was known as the was an answer to the perceived threat. এই যে they believed, তার মানে এখানে অনেক কিছু বিলিভ বা রেফারেন্স দেওয়া হয়েছিল। The scheme which was known as was answer to the perceived threats, প্রবলেম গুলো যেগুলো ছিল। Okay, of the air pollution, I think I got my answer. তাহলে আমার তারপরে আরেকটু পড়ি। In the center of Amsterdam, they painted a small number of used bike wide. They also distributed. Okay, তার মানে এখানে একটা হচ্ছে থ্রেড এবং এটা রিগার্ড মানে রিলেটেড যে প্রবলেম সলভিং সেটার কথা বলেছে। আই গেস আমি এরকম কিছু আমার কিসে দেখেছি, আমার অ্যানসারে দেখেছি, কোয়েশ্চেনে দেখেছি, এই যে প্রবলেম এন্ড বাইক শেয়ারিং। তাহলে নাম্বার 18 হচ্ছে আমার অ্যানসার হবে কি এ। গট ইট। এরপরে চলেন আমি বি তে চলে যাই। আচ্ছা, এখানে আপনাদের কনফিউজ হতে পারে যে প্রত্যেকটা লেটারই কি আমাকে ইউজ করতে হবে। আমার এখানে আছে কয়টা স্টেটমেন্ট দেখেন, 1 2 3 4 5। তো দুইবারও আমি ইউজ করতে পারি বা আমার অনেকগুলো স্কিপও হতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আমার এ ডান। নাও লেটস মুভ অন টু বি।
Uni, a Dutch industrial engineer who still lives the cycles in Amsterdam, was heavily involved in the original scheme. He recalls how the scheme succeeded in attracting a great deal of attention, particularly when it came to publishing Provost's aims, but it struggled to get off the ground. The police was opposed to Provost's initiatives, and almost as soon as the white bikes were distributed around the city, they removed them. However, for bike sharing schemes in general, and this was just the beginning. The first white stream was just a symbolic thing. He says we painted a few bikes white, that's all. Things got more serious when I became a member of the Amsterdam city. আচ্ছা, এখানে এমন কিছু আসলে দেয়া নাই। সো আমার মনে হয় বি তে কোনো আসলে স্টেটমেন্ট যায় না। Let's move on to number C. Seized the opportunity, Skimmel penning, ঠিক আছে? এটার সাউন্ডসটা হবে penning. Seized the opportunity to present a more elaborate with Fitzpan plan to City Council. My idea, okay, so এখানে কিছু একটা হতে পারে. My idea was that municipality, the Amsterdam, would distributed 10,000 white bikes over the city for one to use. I think পেয়ে গেলাম কিছু নাকি? আচ্ছা আবার একটু পড়ি. 10,000. Idea was the municipality of Amsterdam would distribute 10,000 white bikes over the city for everyone to use. He explained, I made serious calculation. It turned out that the white bicycle per person per kilometer would cost the municipality only 10% of what it contributed to public transport per person per kilometer. Yes, yes. তাহলে এটা আমি মনে হয় আমার আনসার পেয়ে গেছি। দেখেন এখানে আইডিয়ার কথা বলেছে and এরকম কিছু already আমার কোয়েশ্চেনে আছে। কিভাবে আছে? Number 14, a description how people misused না, an explanation why a proposed bike sharing schemes was turned down. এই যে এখানে ওখানে যে 10% reduced হয়ে গিয়েছিল প্রফিট কথা বলেছে, so this one 15 হবে C. Okay, এরপরে let's move on to next one, number D. আপনারা যখন পড়বেন তখন একটু জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন যাতে পরের কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো একটু বুঝে যাই আমরা। আচ্ছা, নাম পড়ছি না। Never stopped believing in bike sharing, and in mid-19 students and asked for his help to set up a systematic in this place. The result was the world's first large-scale bike sharing program. It worked on a deposit. You dropped a coin in the bike, and when you turned in, you got your money back. After setting it up down in system, they decided to try his luck again. And this time he succeeded in arousing the interest in the Dutch Ministry of Transport. Transporter কথা কিছু বলে নাই. Times had changed. He recalls people had become more environmentally conscious. Environmental কথা সেভাবে বলে নাই. A new ride treatment was launched in 1999. In Amsterdam, however, riding a white bike was no longer free. It cost 1 guilder per trip, and payment was made with a cheap card developed by the Dutch bank Postbank. Designed a conspicuous study, white bikes locked in a special racks would know. I think number D te kono answer nai. Number D te kono answer nai. Let's move on number E. The Moliner, who was a system designer for the project, worked alongside Skimpenic. I remember when we were testing the bike racks. Ei to kichu pelam mono hoy. Remember when we're testing the bike racks, he announced that he had already designed better ones. But of course, we had go through with the ones we had. The system, however, was prone to vandalism and theft. পেয়ে গেছি। Number E. এবার দেখি আমার 15 শেষ, আমার 18 শেষ। A description of how people misused a bike scheme. Yes. মানে ভেন্টিলিজমের যে প্রবলেমটা ছিল তার মানে নাম্বার ই সেখানে মিসইউজ হচ্ছিল। Got it. I got my answer. এরপর আমার ই হয়ে গেছে। এফ এ যাব। এফ কি? আচ্ছা, disappointed. আচ্ছা, এই পার্সনটা disappointed কেন? But characteristically not for in 2002 he got a call from French Advertising Corporation who wanted to set up the bike sharing scheme in Vienna. That's went really well. After Vienna, they set a system in Lyon. Then
Paris followed. That was a decisive moment in the history of bike sharing. The huge unexpected success of the Parisian bike sharing program, which was now brought more than 2,000 bicycle inspired cities all over the world to set up their own scheme, all modeled on scheme. It's wonderful that this happened. Financially, I didn't really benefit. পেয়ে গেছি দেখেন প্রথমে পড়ে মনে হবে অনেক প্রফিট করেছে এটা যাবে না লাস্ট লাইনে ইটস টার্নড এভরিথিং বাট ফাইন্যান্সিয়ালি আই ডিডন্ট রিয়েলি বেনিফিট ফ্রম ইট বিকজ আই নেভার ফিল ফর আ প্যাটেন্ট তাহলে আমার এফ এর অ্যান্সার আই গেট পেয়ে গেছি দেখেন এফ এর অ্যান্সার হবে আমার 14 শেষ 15 শেষ আর রেফারেন্স টু আ পারসন বিং আনএবল টু প্রফিট देयर ওয়ার্ক আমার অ্যান্সার পেয়ে গেছি এফ ওকে আমার বাকি আছে একটা নাম্বার 17 দেখি এফ আচ্ছা in Amsterdam today 38% of all the trips are made by bike and along with Vietnam it is regarded as one of the two most cycle friendly capitalists in the world but the city never got another believes this me because everybody already has a bike cannot see this changes Amsterdam need for a bike sharing schemes people who travel on the underground don't carry their bikes around okay but often they need additional transport to research their final destination although he thinks it's a strange that city like Amsterdam does not have a successful bike sharing scheme is optimistic about future in the 16 we didn't stand a change because people were prepared to give their lives to keep cars in the city but mentally he totally changed today everybody longs for cities are not dominated by cars exactly so cars থাকলে যেটা হয় সেভিংস করতে পারে না they ওখানে রেখে তারা কি করে বাইকটা অ্যারাউন্ডে রেখে they use another transport তার মানে কি they want to save it তার মানে I guess I got my answer explanation potential savings a bike sharing schemes would bring তাহলে এটা হবে কি আমার অ্যান্সার জি পেয়ে গেলাম এরপরে 90 to 20 কি বলেছে choose two letters A to E write the correct letter in boxes 19 and 20 okay 19 and 20 on your answer sheet with two of the following তার মানে এখানে যে কটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে সে কটা স্টেটমেন্টে যে কোনো দুইটা আমাকে চুজ করতে হবে আচ্ছা যে আমার লেটার এ টু চুজ টু লেটার্স এ টু ই এর মধ্যে যে কটা আছে সেখান থেকে আমার টোটালটা তো আমি পড়েই ফেললাম অলরেডি তো এখান থেকে আমাকে দুইটা স্টেটমেন্ট কি করতে হবে চুজ করতে হবে সো লেটস চুজ দেখি কি হয় আচ্ছা আগে আমাকে পড়তে হবে কোয়েশ্চেন It was initially proposed by government department. Government department থেকে কি কোনো কিছু প্রপোজ করা হয়েছিল? I think no. প্রপোজ করা হয়েছিল কি? I think no. দেখেন লাস্ট লাইনে আমি একটা মনে হয় পেতে পারি আচ্ছা it failed when a partner in the schemes it failed. It was initially opposed by a government department. It failed when a partner in the scheme withdrew support. It aimed to be more successful than Copenhagen scheme. ও আরেকটা স্কিম মতো ছিল it was made possible by change in people's attitude লাস্ট প্যাসেজে কিন্তু আমি দেখেছি people attitude চেঞ্জের কথা বলা হয়েছে যে এখন কি হয় today but that initially has totally changed today everybody longs for cities are not dominated by cars তাহলে এটা আমি নিতে পারি রাইট এটা আমি নিতে পারি ডিটা আমি নিতে পারি আরেকটা কি নিতে পারি নাম্বার ডিটা হচ্ছে আমার 20 বাট আমি 19টা পাইনি না পেলে কি করব আমি আরেকটু পড়ার চেষ্টা করব ইট ওয়াজ ইনিশিয়ালি অপোজড বাই গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মিনিস্ট্রির কথা বলা হয়েছিল ইনিশিয়ালি হয়নি ইট ফেইলড when a partner in the scheme withdrew support yes যেটা হয়েছিল যে ফ্যানিন যেটা করেছিল যখন আমাদের ইয়েটা হয়েছিল তাদের বিজনেসটা স্টার্ট করলো ওয়ান অফ देयर ফ্রেন্ডস হচ্ছে উইথড্র করেছিল সাপোর্ট ইয়েস তাহলে এটা হবে নাম্বার বি আমার 19 I got my answer next question 21 to 22 এটা কি হবে আমার question choose two letters A to E আবার আমাকে পড়তে হবে choose two letter A to E write the correct letter in boxes 21 and 22 on your answer sheet choose two of the following statements are made in the text about Amsterdam today এখনকার যে আমস্টারডাম আছে today তার মানে কি this one এই যে জি প্যারাগ্রাফ থেকে আমি পাবো কি বলেছে দেখি
Which two of the following statement are? The majority of residents would like to prevent all cars from entering the city. No. There is a little likelihood of city having another bike sharing scheme. No. More trips in the city, এই ধরনের কোনো কথাই বলা হয়নি. More trips in the city are made by bike than any other form of transport. No. A bike sharing scheme would benefited residents who use public transport. Yes. এই কথাটা বলা হয়েছিল, right? এই কথাটা বলা হয়েছিল। কোথায় চলেন আমরা একটু দেখি শিওর হওয়ার জন্য। But the city never got another one. Moreover, believes that this may be because everybody in Amsterdam already has a bike. So cannot see these changes. Amsterdam's needs for a bike sharing schemes. People who travel on the underground don't carry their bikes around. তার মানে এখান থেকে আমি কি বুঝতে পারলাম? Often they need additional transport to reach their final destination. I got my answer, alhamdulillah. কি হলো? তাহলে 21 আমার হলো D. And the city has a reputation. তার মানে ওই তিনটা না হলে এটা তো হবেই. The city has a reputation as a place that welcomes cyclists. Yes, এটা তো আমরা পেয়েছি already. So number 22 হচ্ছে আমার answer আমি পেয়ে গেলাম. 21 and 22. I got my answer. Next. Question 23 to 26. কি বলেছে? Question ভালো করে পড়ি. Complete the summary below. Choose one word only from the passage from each section. From each answer. তারপরে কি করতে বলেছে? Write your answer in the boxes 23 to 26 on your answer sheet. Okay. And অ্যানসার শিটে আমাকে লিখতে বলেছে। ওকে, তাহলে আমি প্রথম এটা খুব ভালো করে আমাকে পড়তে হবে। যতটুকু কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে সে কোয়েশ্চেনটা যেটা করব আমি খুব ভালো করে আগে পড়ে বোঝার চেষ্টা করব এটা কোন প্যারাগ্রাফে থাকতে পারে। আচ্ছা, the first urban bike sharing scheme. Okay, the first urban bike sharing scheme. The first bike sharing schemes was the idea of the Dutch group Provo. The people who belonged to this group were dash. They were concerned about damage to the environment and dash about environmental একটা কথা, environmentally change একটা কথা আমরা প্যারাগ্রাফে পড়েছিলাম। I guess environmental কথাটা আমরা প্যারাগ্রাফে পড়েছিলাম। আমরা যাচ্ছি, বাট তারপরে পুরাটা আগে পড়ি। And about dash and believe that the bike sharing scheme would draw attention to these issues as well as painting some bikes white. They handed out dash that condemned the use of cars. Okay. However, the scheme was not a great success. Almost as quickly as Provo left the bikes around the city, the dash took them away. According to Schemal Panic, the scheme was intended to be symbolic. The idea was to get people thinking about the issue. আচ্ছা, যেটা ইউজুয়ালি হয় প্যারাগ্রাফ এই ধরনের গ্যাপ ফিলিং এর ক্ষেত্রে, যে কোনো একটা স্পেসিফিক প্যারা থেকেই প্যাসেজের যে কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গা থেকে সিনোনিম এবং প্যারাফ্রেজিং করে আপনাকে গ্যাপ ফিলিংটা দেয়। তো আমরা একটা এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ এখানে যে জিনিসটা আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি প্যারাতে পড়েছিলাম, শুরু থেকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। The original idea of the আমরা আরেকবার একটু গো থ্রু করি। আমি এনভায়রনমেন্টটাই খুঁজবো আসলে যে এনভায়রনমেন্টটা কোথায় আছে। Dutch activities who wanted to change society, they believed the scheme which was known as the perceived that the pollution consumerism. এই যে পলিউশনের কথা বলা হচ্ছে, কনজিউমারের কথা বলা হয়েছে, এই তো দেখেন যে প্রোভোর কথা এখানে আমি বলেছি। The organization then came up with the idea, the organization that came up with the idea was a group of Dutch activities. এই যে Dutch activities এর কথা আমার বলেছে, who wanted to change the society change এর কথা কিন্তু বলেছিল, right? Who wanted to change the society. Okay, তাহলে I got my answer. আমি এখানে কি হচ্ছে, Provo the organization came up with the idea was a group of Dutch activities.
চলেন আমরা প্যারাতে যাই। The first bike sharing scheme was the idea of Dutch group. See, Provo. The people who belong to this group were কি হবে activities. তাহলে I got my answer. Answer এখানে হবে activities. ঠিক আছে? They were concerned about the damage to the environment and about dash. এটা কোথায় পেতে পারি? They were concerned, তারা খুব concerned ছিল about the damage, ক্ষতি, the environment and about dash, and believe that the bike sharing scheme would draw attention to their issue. ওই same প্যারাতেই I'm gonna go. এই তো এখানে একটা কথা বলেছে যে was an answer to the perceived threats of air pollution and consumerism. দেখেছেন consumerism, তার মানে এই threats of air pollution টাই হচ্ছে আমার damage to the environment. তাহলে আমার অ্যান্সার হবে কি threats of air pollution and consumerism. তাহলে threats of air pollution যদি আমার damage to the environment, তাহলে আমার অ্যান্সার কি হচ্ছে? এটার সাথে ইন্টারলিংক করে, তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে consumerism. I got my answer. Consumerism, and believe that the bike sharing schemes withdraw their attention to their issues. আচ্ছা, তাহলে এটা কোথায় পাই? সেম প্যারাতেই, ডেফিনেটলি প্যারা এ থেকে এটা নেওয়া হয়েছে। এই যে এখানে যে একটা লাইন আছে, in the center of Amsterdam, they painted a small number of used bike white. They also distributed leaflets describing the danger of cars. Leaflets, the danger. তাহলে distributed হচ্ছে আমার handed out. Distributed, এই যে আমার ওয়ার্ডটা, এটার মানে হচ্ছে কি handed out, distribute করা হয়েছে। এবং আরেকটা আছে না, describing the danger of cars. এটার সিনোনিম হচ্ছে condemn to the use of cars. এটা হচ্ছে এটার সিনোনিম। তাহলে আমার অ্যান্সার কি? আমি পেয়ে গেছি না? They also distributed, handed out, কি handed out করেছে? Leaflets. Why? To condemn the use of cars. তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে handed out. Or sorry, আমার অ্যান্সার হচ্ছে leaflets. ওকে, 25 এর অ্যান্সার আমি পেয়ে গেছি leaflets. ওকে, নেক্সট দেখি 24, 25 হয়ে গেছে। However, the scheme was not a great success. Almost as quickly as Provo left the bikes around the city, the dash took them away according to the scheme planning. Okay, তাহলে এটা এখন আমরা দেখি নাম্বার 6 এর কি same passage definitely were opposed to Provo's initiative, and almost as soon as the white bikes were distributed around the city, they removed it. আচ্ছা, তাহলে আমার এখানে অ্যানসারটা কি? leave the bikes around the city যেটা হয়েছে, এটা আমার সিনোনিম হচ্ছে the white bikes were distributed around the city, and took them away যেখানে একটা ওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে কি took them away, মানে কি removed them, synonym or paraphrase. তাহলে আমার কে রিমুভ করেছে? পুলিশ। তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে পুলিশ। Okay, so our passage 3 is also done. Alhamdulillah, our passage 3 ও done হয়ে গেছে। Got it. Now come to reading passage 3. Reading passage 3 তে কি বলেছে? You should spend 20 minutes on question 20 minutes on question 27 to 40, which are based on reading passage 3 below. Reading passage কি আছে? Just একবার আমি ক্যাপশন পড়ে যাব, motivational factors and the hospitality industry. ওকে, হসপিটালিটি মানে কি? হোটেলস এবং অল দ্য সার্ভিসেস, যারা ট্যুরিজম বা বাইরে থেকে যারা আসে বা যারা ঘুরতে আসে
আত্মীয়তা যারা করে তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস এন্ড দ্য হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি। আচ্ছা, এরপরে লেটস মুভ অন টু দ্য কোয়েশ্চেন, যে আমার এখানে কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে। ওকে, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমার, ওকে, কোয়েশ্চেনটা আমি ভালো করে পড়বো। As I said before, look at the following statements, question 27 to 31, and the list of researchers below. Match the each statement with the correct researcher A to F পর্যন্ত, আবার again A to F পর্যন্ত যে প্যারাগুলো আছে সেটা আমি কি করব, ম্যাচ করব। You may use any letter more than once. এখানেও আমি আমার অপশনস আছে, একটার বেশি ইউজ করতে পারবো। তাহলে আগে আমি হচ্ছে কোয়েশ্চেন ভালো করে পড়ি। The hotel managers need to know what would encourage good staff to remain. Hotel managerদের জানা দরকার what would encourage good staff feel they shouldn't make staff feel move to a different employer. Little is done in the hospitality industry to help workers improve their skills. So little is my So dissatisfaction, only reason, change jobs. Okay. এরপর list of researcher হচ্ছে P. Pfeffer, Lucas, Maruders et al., NG and Sorensen, Eng and Singuao and Derry. এখানে একটা কথা বলে রাখি, যদি অনেকের ক্ষেত্রে নামগুলো প্রনাউন্সিয়েশন করতে ডিফিকাল্ট হয়, ডোন্ট ডু ইট। প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য বেশি টাইম দরকার নাই, কারণ রিডিং এ আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনের উপর মার্কিং হবে না। আমরা জাস্ট নামগুলো একটু দেখে যাব এন্ড দেন অ্যান্সারে যাই। চলেন, অ্যান্সারটা কি হবে? অ্যান্সারটা হবে, এখানে আমি অ্যান্সার গুলো লিখবো, এ টু এফ এর যেগুলো নাম আছে সে নামগুলোর সাথে আমার স্টেটমেন্ট যায় কিনা সেটা আমি দেখব। চলেন আমরা এবার প্যাসেজ পড়ি। প্রবাবলি ফার্স্টের দিকে তো থাকার কথা না, আমরা কতগুলো প্যাসেজ এই প্রথম স্টেটমেন্টের ফার্স্টের দিকে ডেফিনেটলি থাকার কথা না, তারপর আমরা কয়েকটা প্যাসেজ ধরেন বাদ দিয়ে critical ingredient in the success in the hotels of developing, maintaining superior performance from their employee, how is that accomplished, what human resource management HRM practices should organize, invest into, acquire remaining, retain great employees. Some hotels aim to provide superior working conditions for their employees. The idea originated from workplace, usually in the এগুলো তো যাচ্ছে না, এই যে পেয়েছি, এই যে নাম দিয়ে আমি খুঁজবো। হ্যাঁ, পিএফআর যেহেতু বলেছে, পিএফআরটা আমার কোথায় ছিল? আচ্ছা, ধরেন আমি ধরেন আমি নাম উচ্চারণ করতে পারি না, তাহলে পিএফ আমি আবার একটা শর্টকাট নাম দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে কি ছিল? পি ফিফার, নাম পি ফিফার। ধরেন আমার এখন মনে পড়ছে না, তাহলে আমি কি বলবো? আমি পিএফ দিয়ে দিলাম আমার একটা নাম, ঠিক আছে? তাহলে অ্যান্সার আমার কি হবে? এবং 27, হোটেল ম্যানেজার্স নিড টু নো what should encourage good staff. তাহলে আমার এটা কি এটার সাথে যায়? আমি এটা পড়ে দেখি তো। প্রত্যেকের নাম দিয়ে প্যারাটা আমার স্টার্ট করা, প্রত্যেকের নাম দিয়ে কি করা? প্যারাটা আমার স্টার্ট করা। তাহলে পিএফআর কোথায় ছিল? পিএফআর এখানে কোথায় ছিল? এই তো পেয়েছি। এখানে যেটা ছিল যে emphasize that in order to success in a global business environment, what we have to do, business environment organization must make investment in human resource manager to allow them to acquire employees who possess better skills and capabilities than their competitors. This investment will be to their competitive advantage despite this recognition and importance. এরকম কিছু তো আমার কোয়েশ্চেনে দেখছি না। আচ্ছা, এরপর দেখি আমি লুকাস দিয়ে কিছু আমার আছে কিনা।
The hospitality industry has historically been dominated by the underdeveloped HR practices. Lucas 2002. এখন Lucas দিয়ে দেখি আমি কিছু পাই কিনা। Lucas also point out that the substance of HRM practices does not appear to be designed to foster constructive constructive relatives to the employees or to be represent managerial approach that enables developing and drawing out the full potential people, even though employees may be broadly satisfied with many aspects of their work. Okay, so Lucas কি করেছে? Lucas also points out that the substance of HRM practices does not appear to be designed to foster constructive relations with employers or to represent a management approach that enables developing and drawing out the full potential of people. তাহলে এই লাইনটা আমাকে কি সাজেস্ট করে? যে HRM does very little, অনেক কম করে, right? Or nothing, হয় খুব কম করে নালে কিছু করে না, to help employees and their full potential skills. So I got my answer, I guess. Lucas এরটা আমি পেয়ে গেছি। দেখি এবার অ্যানসারটা কি হয়। লুকাস, আমার মনে রাখতে হবে লুকাস বি। লুকাস কোথায় ছিল? বি তে ছিল। এবং এই বিটা আমি কোথায় পাই? Hotel managers need to know what should encourage good staff. No. The actions of managers may staff feel that they shouldn't move to a little. No. Little is done hospitality. I got my answer. 29 হবে লুকাস। এখন লুকাস এখানে কোথায় আছে? লুকাস আছে বি তে, তাহলে আমার অ্যানসার হচ্ছে বি। আমি 29 এর অ্যানসার পেয়ে গেছি। ওকে, তাহলে এবার যাই নাম্বার সি তে। ধরেন নাম্বার সি এর উচ্চারণ আমি করতে পারি না, এখন আমি কি করব বলেন? এখন আমার করার কিছু আছে? এখন আমি শুরু করব মার্ট দিয়ে। আচ্ছা, শুধু আমার মার্ট থাকবে না, চলেন আমার মার্ট দিয়ে আমরা প্যারাগ্রাফ খুঁজি। এটা হচ্ছে হেন্সবার্গ। মার ওয়্যার ইজ মার? এই তো মার পেয়ে গেছি। লুকাসের কথাটা এই তো মার এখানে স্টার্ট হয়েছে, এই যে। ওকে, তাহলে সে কি বলেছে? সে বলেছে লাস্ট লাইনেই তো আছে, among the many cities reasons no আগ পর্যন্ত লুকাস গেছে, ঠিক আছে? তাহলে তারপর থেকে আমি পড়া স্টার্ট করব। In addition or maybe as a result, high employee turnover has been a recurring problem throughout the hospitality industry. As an achievement and recognition, when these factors are unfavorable, job satisfaction may result significantly, though just fulfilling these needs does not result in satisfaction, but only in the reduction of dissatisfaction. তাহলে তো অ্যান্সার আমি পেয়ে গেছি। দেখেন, তাহলে লাস্ট লাইন যেটা বললো যে হ্যাঁ, তাহলে তো আমি এটা পেয়ে গেছি। কি হবে বলেন তো? এরকম কিছু তো আমি দেখেছিলাম, ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের একটা ব্যাপার আমি এখানে দেখেছিলাম। ওকে, 29 আমি দেখবো না। হ্যাঁ, 29 আমি দেখবো না। হোটেল ম্যানেজমেন্টস নিড টু নো হোয়াট শুড এনকারেজ good staff to remain. না, the actions of managers make staff feel they shouldn't. No, 29 তো হয়ে গেছে। এই যে dissatisfaction 31, তাহলে 31 আমার মারের আমার ইয়ে ছিল হচ্ছে 31, তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে সি। ওয়াও, গ্রেট, পেয়ে গেলাম। এরপরে আমরা নাম দিয়ে প্যারাগ্রাফ খুঁজবো, ঠিক আছে? তারপরে এনজি অ্যানসার। আচ্ছা, তাহলে আমার বাকিটা মনে নাই, আমার ধরেন শুধু এনজি মনে আছে। তাহলে এনজি দিয়ে আমি কোথায় খুঁজি? এনজি আমার কোথায় আছে? এনজি where are you? এটা খুব আমাকে কেয়ারফুলি খুঁজতে হবে। এই যে এনজি। এবং এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, নামের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো প্যারাগ্রাফে অর্ডারলি আসে না, এলোমেলো হয়। যেমন এই যে একটু আগে আমি মার দিয়ে যেটা দেখলাম এফ পিটার, এটা কিন্তু প্যারাগ্রাফ লাইক অনেক পরে ছিল, বাট এনজির এই প্যারাগ্রাফটা আগে, I would say 3-4 লাইন প্যারাগ্রাফের মধ্যে। আচ্ছা, চলেন এটা পড়ি। NG 2018 demonstrated that when managers provide recognition to employees, motivate employees to work together and remove obstacles preventing effective performance, employees feel more likely to stay with the company. চলেন অ্যান্সারটা দেখি। হোটেল ম্যানেজার্স নিড টু নো হোয়াট টু এনকারেজ। না। Number 18, the actions of managers may make staff feel they shouldn't move to the different. No, এই দুটো তো হয়ে গেছে।
এটা তো হয়ে গেছে। The staffs are less likely to take the jobs in corporation in encourage, কারণ এটা বলাই হয়েছে employees feel more obliged to stay with the company। তাহলে আমার এনজি ছিল কত নম্বরে? আমার এনজি ছিল ডি তে, তাহলে 30 এর অ্যান্সার হবে ডি। আই গট মাই অ্যান্সার। 1 2 3টা হয়ে গেছে। ওকে, নেক্সট আমি খুঁজি ইএনজি অ্যান্সার। ওকে, ইএনজি খুঁজবো কোথায়? ইএনজি আমি কোথায় খুঁজে পাই? চলেন ইএনজি খুঁজি। ইএনজি ইএনজি আমি এই নামগুলোর সাথে সাথে কি করব? আমি আন্ডারলাইন করে ফেলবো, মার্ক করে ফেলবো। এই যে পেয়ে গেছি, এই যে পেয়ে গেছি ইএনজি। এখান থেকে পড়ি। আচ্ছা, it is essential for hotel management to develop HRM practices that enables them to inspire the retain competent employees। পেয়ে গেছি। তাহলে এটা কি করে? রিটেনশন। রিটেনশন মানে কি? রিটেনশন মানে হচ্ছে স্টাফ টু রিমেইন, স্টাফদের থাকার জন্য রিটেনশন, এবং ইন্সপায়ার করে মানে এনকারেজ করে। আই গট মাই অ্যান্সার। কিভাবে অ্যান্সার পেয়ে গেছি? এগুলো কিছু আমি দেখেছিলাম। এই যে হোটেল ম্যানেজার্স নিড টু নো what would encourage good staff to remain, retention, good staff to remain, and encourage করে কি? ইন্সপায়ার করে। তাহলে আমার এনজি মানে কি? এনজি কত নাম্বার? এনজি হচ্ছে আমার নাম্বার ই, তাহলে 27 হবে নাম্বার ই। আচ্ছা, তাহলে 27 হবে নাম্বার ই। তাহলে আই গট মাই অ্যান্সার। দেখেন এখানে আমার সবগুলো অ্যান্সার হয়ে গেল, রাইট? ওকে, সো আই গট মাই অ্যান্সার। তারপরে তাহলে এখানে আমার 31 পর্যন্ত অ্যান্সার করা ডান। এরপরে 32 to 35 এ কি বলেছে? ডু দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস do the following statements agree with the claims of the writer in a passage, reading passage 3 in a boxes 35 সেম জিনিস। এখানে আমাকে yes no not given, যদি কোয়েশ্চেনে yes থাকে yes লিখবো, ট্রু থাকলে ট্রু লিখবো, এরকম লিখবো। আচ্ছা, one reason for high staff turnover in the hospitality industry is a poor moral। তাহলে আমার এখানে হাইলাইটেড পয়েন্ট হচ্ছে হাই স্টাফ এবং আরেকটা হচ্ছে কি পোর মোরাল। আমি এরকম কিছু দেখেছিলাম। চলেন শুরু থেকে আমরা দেখি। এই প্যাসেজ থেকে আমরা of their environment, no, পিফেপারের এখানেও এই প্যারাটাতেও এমন কিছু ছিল না, যেহেতু আমরা অলরেডি পড়েছি, রাইট? এখান থেকে পড়তে পারি, লুকাসের এই জায়গাটা থেকে আমাদের পড়া হয়নি। Lucas was also pointed out the substance of HRM practices does not appear to be designed to foster constructive relations with the employees or to represent a managerial approach that enables developing and drawing out the full potential of people, even though employees may be broadly satisfied with many aspects of their work. In addition, or এটা কি বলা যেতে পারে? In addition or maybe as a result, high employee turnover, yes, agency turnover has been recurring the problem। তার মানে কি? সত্যি তো, টার্নওভার যেটা বলেছে সেটা তো সত্যি। তাহলে among many cities reasons are low compensation, inadequate benefits, poor working conditions are compromised employee morale and attitudes। তার মানে এটা তো সত্যি। তাহলে আমার 32 এর आंसर হচ্ছে yes। 32 আমার आंसर হচ্ছে yes। 34টা পড়ি, 33টা পড়ি। Research has shown that staff have a tendency to dislike their workplace। এরকম কোনো কিছু কিন্তু কিছু জিনিস আপনারা জেনারেলি বলতে পারেন, এবং এরকম কোনো কিছু কি আমরা প্যাসেজে the whole passage দেখি না, আমরা অলমোস্ট কিন্তু পুরোটা প্যাসেজ পড়ে এসেছি। So research has shown that staff have a tendency to dislike their workplace, they really don't। এই ধরনের কোনো টেন্ডেন্সি কখনো কোনো কি থাকে না, স্টাফদের থাকে না। ইটস আ রিয়েলি জেনারেল সেন্স। তাহলে এটা কি হবে? নো। তারপরেরটা দেখি যদি আমরা, সরি, the last one
and improvement in working conditions and job security make staff satisfied with their job. এরকম তো আমরা দেখেছি একটু আগে যে আমরা করলাম, an improvement in working condition and job security make staff satisfied with their job and they want to stay there. তাহলে এটা কি হবে? এটা কি আমরা ট্রু বলবো? বলেন তো, ট্রু বলবো নাকি বলবো না? আমরা এটা একটু দেখে আসি। এটা খুব সম্ভবত যেটা আমি পিএফ এর প্যারাগ্রাফে পড়েছিলাম, প্যারাগ্রাফ 9 এ প্রবাবলি। এখানে প্যারাগ্রাফ 9 এটা, ইয়া। Hasberg 1966 proposes that people have two major types of needs. The first being is extrinsic motivation factors relating to the context in which work is performed rather than the work itself, then include working conditions and job security, AJ. When these factors are unfavorable, job dissatisfaction may result. তাহলে improving working conditions and job security does not make staff satisfied with their job, right? তাহলে এটার আমার answer হবে no, it's false. তাহলে আমার 34 এর answer কি হবে? 34 এর answer হবে no. Be allowed to take a working day. আচ্ছা, তাহলে এখানে আমার কিওয়ার্ড হচ্ছে staff should choose take breaks during the working day. কিছু কি দেখা ছিল? চলেন আমরা ওই প্যারাটাতে আবার যাই। আমরা হাসবার্গস এর প্যারাগ্রাফটা আমরা পড়ে আসছি। Employees also have motivation needs to motivators which include such factors achievement like extrinsic factors. Motivators factors may ideally result in job satisfaction. Hasberg theory discussed the need of balance these two. এখানে তো দেখলাম না। Next is the impact of fun as motivating factors as work has also been explored. For example দাও, example আমার দরকার নাই। Fun in the found activities had a favorable impact on the performance of manager. Fun activities এর কথা বলেছে। Managers must learn how to achieve the delicate balance, allowing employees and freedom to enjoy themselves at work rules simultaneously high levels of no. তাহলে এগুলো এরকম টি আসলে কিছু বলা নাই, তার মানে আমার 35 নাম্বার অ্যানসারটা হবে নট গিভেন। এরকম কোনো কিছুই বলা নাই। নট গিভেনের কি হয়, অনেক সময় একদমই বলা থাকবে না বা অনেক সময় 99.99% বলা থাকে। ওকে, আমরা লাস্টে চলে আসছি। 36 to 34 complete the summary. This one the only choose one word from the passage for it. একটা word আমাকে চুজ করতে বলেছে, I cannot use more than one, right? আচ্ছা, Tears, Michael and Stanford carried out research on staff in an American chain dash. They discovered the activities designed for staff to have fun approved. এই মাত্র আমরা fun approved এর একটা জিনিস পড়েছি, right? Fun activities there and that management involved lead to lower staff dash. They also found that the activities needed to be fit with both the companies dash and the dash of the staff. A balanced work record. আমরা ফানের অ্যাক্টিভিটি মাত্র পড়লাম। চলেন সেটাতে যাই। এবং ফর এক্সাম্পল দিয়ে বলেছে এই যে দিস ওয়ান, তাহলে এই প্যারাটা থেকে আমরা টোটালটা পাবো। চলেন। Conducted a study focusing on a staff from a chain of themed restaurants. পেয়ে গেছি তো। তাহলে আমার ওখানে মেইন ছিল কি, মাইকেল এন্ড আমেরিকান যারা ছিল, দেখেন ফর এক্সাম্পল Michael A 2003 conducted a study focusing on the staff from a chain of themed restaurant in the United States. So I got my answer. My answer is restaurants. আমার অ্যানসারটা হচ্ছে কি restaurants. Got it. তারপরে চলে যাই। They discovered that activities designed for staff to have fun improve their dash. কি হতে পারে? আবার চলে যাই। কি হতে পারে? It was found that fun activities had a favorable impact on performance. Oh, wow.
It's very easy. এটা অনেক ইজি ছিল. It was found that the fun activities are the favorable impact of performance. তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে performance. Okay, next. That the management involvement led to lower staff. চলেন. Fun activities had a fun impact on our reducing that the manager and manager support for fun had a favorable impact on reducing turnover. Wow, turnover. আমার answer পেয়ে গেলাম কি? Turnover. Okay. তারপরে কি হবে? The activities needed to fit with the both company dash and dash. Dash and dash. দেখি দুইটা একসাথে পাই নাকি? যেহেতু দুইটা একসাথে এখানে বলা, দুইটা পাই নাকি? They are finding support the view that the fund may indeed have a beneficial effects, but the framing of that fund must be carefully aligned with both organized goals. Wow, it's very easy. With both organizational goals and employee characteristics. তাহলে আমার অ্যান্সার হবে goals and characteristics. এবং একদম এক্স্যাক্টলি অলমোস্ট এক্স্যাক্টলি দেওয়া। কিছু জিনিস আসলে ওরা একটু ইজি ওয়েতে দেয়, তাহলে যাতে একটু ডিফিকাল্ট হয় যাদের জন্য, তারা যাতে অ্যান্সার করতে পারেন। গোলস অ্যান্ড এবং এখানে কি হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স। অ্যান্ড এইভাবে কি হলো, আমার টোটাল এক্সাম দেওয়াটা শেষ হলো, রাইট? টোটাল এক্সাম দেওয়াটা আমি শেষ করতে পারলাম। এখন আমাকে আপনারা বলেন, এখন আমি আপনাদের থেকে জানতে চাচ্ছি যে এই যে আমরা টোটাল এক্সামটা শেষ করলাম, এটা কি আমি 1 ঘন্টায় শেষ করতে পারলাম? এটা কি আমার 1 ঘন্টায় শেষ করা পসিবল হলো? আমাকে একটু অ্যান্সার দেন। I really want to know. আপনারা দেখলেন যে 1 ঘন্টার মধ্যে আমি শেষ করতে পেরেছি। এরপরে যেটা করতে হয়, এগুলো প্রত্যেকটা অ্যান্সার শিটে আমাকে শেয়ার করতে হয়। অ্যান্সার শিটে আমাকে টার্ন করতে হয়। অ্যান্সার শিটটা আমি যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, তাহলে আপনারা দেখতে পারেন এই টাইপের একটা অ্যান্সার শিট হচ্ছে আমরা শেয়ার করি। যে ইয়েটা থাকে, রিডিং এর এবং লিসেনিং এর আমার অ্যান্সার শিটটা সেম থাকে। 1 to 40 লিসেনিং এও থাকে, রিডিং এ 1 to 40 থাকে। সো আমি জাস্ট এখানে যে অ্যান্সার গুলো লিখলাম সেগুলো আমি শিফট করে দেব। ঠিক আছে, তো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কাইন্ডলি ইউ ক্যান আস্ক। আপনারা তো দেখলেন কিভাবে 1 আওয়ারের মধ্যে আমাদের টোটাল রিডিং এর আমরা এক্সামটা দিয়ে দিলাম। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন অর আপনাদের যদি মনে কেমন লাগলো বা কি লাগলো, ইউ ক্যান অলসো শেয়ার। অলরাইট, যদি কোনো কিছু না থাকে তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, এটা তো দেখলেন আমরা। এখানে আমি কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করিনি, কারণ আজকে আমি আপনাদেরকে শো করেছি কিভাবে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা টোটাল রিডিং মডিউলটা কমপ্লিট করতে পারি, যেটা একটা চ্যালেঞ্জিং পার্ট মনে হয় অনেক সময় আপনাদের কাছে। তো সেটা আমি আমার ক্লাসে, যেটা ডিসেম্বর থেকে স্টার্ট হচ্ছে আমাদের IELTS ক্লাসটা, সেখানে আমি ডিটেইলে ইচ সেকশন আমরা প্র্যাকটিস করব এবং সেখানে সব ধরনের টিপস এন্ড টেকনিক গুলো শেয়ার করা হবে। আমি যেটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি, আপনারা যারা অলরেডি আমাদের সাথে CSE বা PGD প্রোগ্রামে আছেন, তাদের জন্য একটা অনেক বড় অফার, সেটা হচ্ছে 75% ডিসকাউন্ট আপনাদের জন্য ফার্স্ট ব্যাচে। এবং যারা নেই, যারা বাইরে থেকে জয়েন করছেন, তাদের জন্য আছে 50% ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে, তো এই কোর্সটা বা এই অফারটা এভেল করার জন্য খুব দ্রুত কি করতে হবে, আমাদেরকে এনরোল করে ফেলতে হবে। প্রথম যারা 10 জন আছেন পার্টিসিপেন্ট, প্রথম যারা 10 জন এনরোল করবেন, অ্যাডমিশন নেবেন, তাদের জন্য আমাদের এই অফারটি থাকছে। ঠিক আছে, সারা নভেম্বর মাস জুড়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ, এবং ডিসেম্বর থেকে আমাদের IELTS ক্লাসটা স্টার্ট হবে। আমি যদি একটু বলে দেই, আমাদের যেটা হবে, উইকে 3 দিন আমাদের এই ক্লাসটা হবে।
এবং সেই ডেটটা হবে সানডে, টিউসডে এন্ড থার্সডে। 10টা বা 10:30 থেকে আমাদের স্টার্ট হবে এবং প্রত্যেকটা যে মডিউল আছে রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং, প্রত্যেকটা মডিউলে আমাদের 7টা করে ক্লাস হবে। তার মানে টোটাল 28 ক্লাসেস আমরা পাচ্ছি। এবং এরপরে আমরা কিছু প্র্যাকটিস টেস্ট এগুলো সলভ করব, মক টেস্ট দিব ইনশাআল্লাহ। ডেফিনেটলি আমরা সেখান থেকে কিছু ফিডব্যাক পাবো। আপনাদের অনেক সময় এটা মনে হতে পারে যে আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে নিই, যারা এই ব্যাচটাতে, এই ফার্স্ট আইএলটিএস এর ব্যাচটাতে এনরোল করবেন, তাদের জন্য আরেকটা বড় অফার হচ্ছে, তারা হচ্ছে ফ্রি। এর পরের যে ব্যাচটা হবে সেখানেও তারা ফ্রিতে ক্লাস করতে পারবেন। ইউ ডোন্ট নিড টু পে এনিমোর। এগেইন যে আপনাকে পে করতে হবে, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট। আপনারা ফ্রিতে যে কোনো টাইমে যে কোনো ব্যাচে আপনারা আবার ক্লাস করতে পারবেন। এটা একটা বাম্পার অফার আই উড সে। তো যেটা আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে, আপনাদের অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে আইএলটিএস অনেক টাফ, যারা ইংলিশে খুব ভালো বা যারা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পড়াশোনা করে তাদের জন্য আইএলটিএস টা ইজ ভেরি ইজি, আমাদের জন্য পসিবল না। বাট লেট মি এক্সপ্লেইন ইউ ওয়ান থিং, আই কেম ফ্রম পিওর বাংলা মিডিয়াম এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইংলিশ ছিল না। আমার পিওর কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট, আমি বিবিএ কমপ্লিট করেছি এন্ড আফটার দ্যাট আই সিট ফর আইএলটিএস। বাট হ্যাঁ, আমি যতটুকু সময় পড়েছি, আমি যতটুকু স্টাডি বা প্রিপারেশন নিয়েছি, দ্যাট ওয়াজ সো ইন্টেন্স। সেই 2-3 মাসটা খুব ইন্টেন্স ছিল, ঠিক আছে? এবং সেখানে কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স আমি ইউজ করেছি, যার থ্রুতে আলহামদুলিল্লাহ আই গট 8 ওভারঅল ইন আইএলটিএস এবং ওভার দেয়ার আই গট 9 ইন রিডিং, 8 in both listening and speaking, and 7 in reading. রাইট? সো ডেফিনেটলি আমি আপনাদের সাথে সেই জিনিসগুলো শেয়ার করব যে কোন টিপস এন্ড টেকনিক্স গুলো, স্ট্র্যাটেজি গুলো ফলো করে আলহামদুলিল্লাহ আই গট দিস গুড রেজাল্ট। এই ব্যান্ড স্কোর গুলো অ্যাচিভ করতে পেরেছি। তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ইটস অল অ্যাবাউট ইওর ডেডিকেশন, ইওর হার্ড ওয়ার্ক এন্ড সাম টিপস এন্ড টেকনিক্স, দ্যাটস ইট। আর কোনো কিছুই না। খুবই ইজি যদি আমাদের পেশেন্স থাকে, হার্ড ওয়ার্ক করতে পারি, আমাদের ডেডিকেশন থাকে এবং টিপস এন্ড টেকনিক্স থাকে। তো সেগুলোর জন্য তো আমি আছি আপনাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করার জন্য ইনশাআল্লাহ। এবং এটাই তো তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাবেন। এবং আরেকটা যেটা বলতে চাচ্ছি, আমাদের অ্যাডমিশনটা এই থ্রু আউট দ্য মান্থ ধরেই হবে, ডিসেম্বর নভেম্বর ধরেই হবে। ডিসেম্বর থেকে যেহেতু আমাদের ব্যাচটা স্টার্ট হচ্ছে, এবং আপনারা যারা 75% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন বা 50% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, তাদের জন্য আরেকটা অফার আছে। আপনারা ইনস্টলমেন্ট, দুটো ইনস্টলমেন্টেও এই অ্যামাউন্টটা পে করতে পারেন। সো অনেক অনেক অফার্স এর সাথে আমাদের এই আইএলটিএসটা আপনাদেরকে অফার করা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবাইকে আমরা একসাথে পাবো। আপনাদের যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এবং সব ধরনের যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো, কেমব্রিজের এবং আদার্স রিলেটেড যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো, সবকিছু আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হবে। একটা প্রপার গাইডলাইন দেওয়া হবে, সো দ্যাট আপনারা কর্পোরেট লেভেলে যেহেতু আছেন, সো কর্পোরেট জবটা মেইনটেইন করে শর্ট টাইমের মধ্যে আমরা কিভাবে প্রিপারেশনটা নিতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে সবাই খুব ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ জলদি জলদি এনরোলমেন্ট করে ফেলবেন অফারটা পেতে। প্রথম 10 জন কিন্তু এই অফারটা পাচ্ছেন। তো যত তাড়াতাড়ি আপনারা অ্যাডমিশন নেবেন তত তাড়াতাড়ি আপনারা কিন্তু অফারটা পেয়ে যাবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।